days. President ng'ayogerako eri abantu yagamba nti General Ronda ne banne abaali abayivu ng'era boogera bulungi Olungereza baali bankizo nnyo mu mirimu egy'okuketta n'okubega mu kitongole ky'amagye mu biseera ebyo. Ronda was among those that understood very well our 4 ideological principles and the 3 historical missions. It is those officers that fully understand our involvement in South Sudan, Congo, Somalia, etc. Therefore, General Ronda was outstanding on ideology, discipline, but also management skills. Ku mukolo gwe gumu, President era yasiima emirimu egyakolebwa b'ofiisa abalala nga General Eli Tumwine, Henry Tumukunde ne Sande Mukulu abenyigira mu kulwana olutalo olwo nga lwakatandika. Their education and ability to write and read documents in English quickly qualified them to work in the intelligence and the political sections of the army. Some like Tinyefuza, Magara, Tumwine, Tumukunde Henry, Sande Mukuru, etc. also took on combat roles early in the fighting. General Museveni yabajukiza nti wadde nga waliwo okusoomoozebwa ng'okufa kw'abamu ku balwanyi baabwe yo NRA ne UPDF nga kw'ogasse ne Fronasa yasobola okutwala mu maaso omulimu gwayo ogw'okununula Uganda. General Museveni yaggumiza eky'okutwala mu maaso n'okutumbula pulojekiti ezatandikibwa omugenzi General Ronda nga Wazalendo Sacco ejunye nnyo abasirikale mu nsanje zino. The late General Ronda implemented the formula of the Wazalendo. Has it not helped the soldiers? Has it helped you? MS idea? Now, if Wazalendo has helped you, why then not the others? Yamusiima era n'olw'obukozi bw'obulungi naddala UPDF bwe yalinga esindikiddwa e Somalia mu 2007 wansi w'ekibiina ekitaba amawanga ga Ssemazinga wa Africa oba kiyite African Union. Omukulembeze yagamba nti omugenzi ng'akyali kuba minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga yakola nnyo ekyokussa mu nkola pulojekiti ya ndagamuntu n'okuzza obujja ekitongole ekikola ku ntambula z'abantu nga mwotwalidde n'okugaba passport. He took the lead in starting the Wazalendo Sacco. We had talked about this, but it had not been implemented. I don't know why. You can discuss it in your meeting. CDF General Muhoozi ku lulwe yayogera ku buvumu bwa General Ronda okwabasobozesa okuwangula konyi owa Lord's Resistance Army era n'obukulembeze bwe mu kuzzaawo emirembe mu bbendobendo lya East Africa. General Ronda Nyakerima was our longest serving Chief of Defense Forces and later Minister of Internal Affairs. He is important to our history because of his significant contributions to the stability and security of Uganda. It was during his leadership that we, the UPDF, finally defeated the Lord's Resistance Army and expelled them from Uganda permanently. Kuluyi olulala nga bakomekereza emikolo egy'okujjukira omugenzi General Ronda egyakulungula ennaku 3, President Museveni yagamba nti mu kulonda General Ronda kuba minisita bw'ensonga z'omunda mu ggwanga yanogera ekintu ekyali kiremye okukola mu Uganda bukya eggwanga lifuna obwetwaze nga kino kyekyendagamuntu. I appointed him as Minister of Internal Affairs
he tried to deal with the problem that has been destabilizing Uganda since independence. The problem of accurate identification of Ugandans, especially the voters. People don't know that part of the instability of Uganda was caused by this. In the 1962-61 elections, there were no elections. It was just cheating by UPC and Kabaka Yeka. And the UPC would sing about it. Ukuchanga karuru, ukuchanga, that they would kuchanga. Twatera karuru, shahemwene extreka, kuzaika, mnano bote yako machi wanuka. Pulezidenti yagamba nti wadde nga waaliwo abaali bakisimbire kuuli, kyaddaaki gavumenti ng'ekwataganye ne kampuni y'Abagermany baakola ekisoboka endagamuntu n'efuluma, era kino kyakyusa kinene nnyo ku byokulonda bya Uganda. These groups, 1994 for the CA, we made it our priority to remove all possibility of cheating. That's why we introduced one ballot box, one ballot paper. You vote in the open there, where people see you, how you are voting. You tick yes, but you tick in the open. We don't see whom you have ticked, but we see you. Then the results are declared. So that's why we introduced electronic voting. Yeebaza abategesi b'omukolo olw'okujjukira omugenzi n'agamba nti kizzaamu amaanyi eri abo abaafiirira eggwanga lyabwe. I want to thank the people who organized this remembrance. This is a very good culture. Because when you do this, first of all, you do justice to the people who sacrificed, so that people know what they did, and now we have done justice. Ye namwandu w'omugenzi Linda Aronda yeebaza abategesi ne Pulezidenti olw'okumubeererawo. Ladies and gentlemen, as a wife of the late General Aronda, his children and his bigger family, we are sure that if it is service to the country, he gave it his all. I believe that all the positions my husband held and everything he managed to achieve was because of the leaders he worked under. Here I would like to thank the President for giving him the chance to serve. I would like to thank the President. He has been a parent to us all these years. He has taken care of us and is still taking care of us. May God bless you. Ate Mugafa Embuga amalala omukulembeze w'eggwanga twamulaba ng'ali kyankwanzi bwe yali afulumya abakulembeze ba gavumenti mu bitundu okuva mu bitundu ebitali bimu abawera ddala 1,000 bw'atyo nno bwe yabadde abasindika okugenda okukola obuweereza mu bantu n'abakuutira nti mu yonna emirimu gye banaakola bafube nnyo okulaba nga basimba essira ku nnono ya NRM era nga bakulembeza nnyo empagi za NRM ez'essimba. Embeera bw'eti bw'ebadde ku bbanguliro ly'ebyobufuzi ekyankwanzi abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu abasoba mu 1,000 gye beetabye mu kubangulibwa okumaze ennaku 16. Bano babadde bulindaala okwaniriza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni abadde alindiriddwa okujja okuggalawo olusirika luno mu butongole. Ku ssaawa 5:30 ez'enkya omugenyi mulindwa amaze n'atuuka mu kifo kino nga tannayisa abakulembeze ababanguddwa mu lukuŋŋaana luno. Wabaddewo okusaba okw'enjawulo n'okusoma ekiwandiiko ekyawamu eky'abakulembeze abeetabye mu lukuŋŋaana luno. Ssaabaminisita Nabbanja oluvannyuma ayise Pulezidenti okwogerako eri abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu. In all these programs which they taught you, the one summary that will help you
engeri gye tusobola okufunza ekisobola okubayamba mu nfunza ennyangu is to recognize how the NRM differed from the other political groups. Pulezidenti Museveni alambuludde ku nsonga ez'abayamba okuwangula olutalo. You would hear them saying, Echafe, you as who? So the purpose of politics to them was identity. We said that the main purpose of politics is to create prosperity. So that's why we said, the purpose of politics cannot be identity. It must be to get prosperity. Bw'abadde abangula abakulembeze bano okumala essaawa nnamba, Pulezidenti Essira alitadde ku nkola ya mwoyo gwa ggwanga okugaggawaza bannansi n'ebirala. Agambye nti ekirooto kye kiyambye eggwanga okubaako we lituuka n'okutumbula ebyobutebenkevu n'emirembe. Discipline the army. Ekisooka amagye gabe n'empisa. Because it was the army mainly disturbing the peace of other people. Mu ngeri y'emu, Pulezidenti alabudde abakulembeze okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe naddala nga beewala okwenyigira mu buli bw'enguzi. Minisita Victoria Rusoke ne Ssaabaminisita Robina Nabbanja boogeddeko eri abakulembeze ababanguddwa. People must be patriotic to love this country because we are, because Uganda is. Your Excellency, the skills gained during the 14 days training, these participants are now change agents in driving the socio-economic agenda for Uganda through effective monitoring of government programs starting at grassroots. Ate nga tuvuddeyo ekyankwanzi tuddeyo mu State House omukulembeze gye yakyaliza abagenyi ab'enjawulo okuva mu ggwanga erya Bangladesh. Bano nga tebabadde balala, babadde bannamagye ab'enjawulo ng'ekyabaleese kwe kusaka oba n'okufuna ku magezi ag'enjawulo okuva ew'omukulembeze w'eggwanga. Bw'atyo naye teyabavuddemu n'abasibiira entanda n'abategeeza nti bwe baba baagala okuteekawo obukulembeze n'enfuga ey'enjawulo n'abagamba nti balina okulaba nti abakulembeze be tulina mu kiseera kino beebo abasobola okunoonyereza ebizibu ebiruma abantu ne basobola okubinogera eddagala ettuufu erisobola okubivumula. African continent is very big in land area. Africa is about 12 times the size of India. So you can say that Africa has had about 500 years of exploitation by the Europeans. Now, this exploitation was partly because of our internal weaknesses. We had our own weaknesses, especially by our leaders, our kings, who did not organize us well. Now, Africa has got a lot of natural resources, as you can see. But the problem was governance. First, we had bad kings who were divided and fighting among themselves. So when the Europeans came, they were able to divide and rule until later when we organized ourselves. Then the biggest problem was
ideology of the leaders before colonialism, during colonialism, and after colonialism. The biggest problem was, what is politics about? What is politics for? When you are handling public affairs, what should you emphasize? Now, many of our leaders emphasized politics of identity. What is your tribe? What is your religion? What is your race? They organized politically around identity. Here we had our student movement. And the student movement analyzed it. Because if you are a political leader, you must be like a doctor. You must be like a medical doctor, looking at a patient. And your patient, in this case, is the society. The society you want to lead. You should say, what is this patient suffering from? What is his problem? You must carry out an accurate diagnosis. Once again, thank you very much, Your Excellency, for sparing your valuable time, inspiring words, and gracious hospitality. We look forward to a future of continued friendship, collaboration, and shared success between Uganda and Bangladesh. In appreciation, may I now request all the visiting members of Armed Forces War Corps National Defense College, Bangladesh, to join me in giving a big round of applause to His Excellency and Uganda. Ate bwe tweyongerayo mu Agafa Embuga amalala, omukulembeze w'eggwanga bw'atyo yabissaamu engatto n'ayolekera Parliament, era nga ekyamutwala waaliwo okulaba n'okusiima emirimu gy'abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Ekisolo, omukyala Sarah Mateke, era bwe yatuuka awo n'amutendereza nnyo olw'emirimu amatendo gy'akoledde eggwanga Uganda ebbanga ly'amaze ng'aweereza mu bifo eby'enjawulo, wabula n'atusibirira entanda ffenna abasigaddewo nti kya nkizo nnyo okulaba nti tufaayo eri obulamu bwaffe n'okubukeberako mu bbanga eritali ggere, okumanya butya bwe buyimiridde oba oliawo kijja tusobozesa okwetangira okuviibwako abantu ab'amaanyi nga bano singa tuba tutegedde obulwadde ng'obudde bukyali. Ku nkomerero ya wiiki ewedde, eggwanga lyaggwamu encukwe omubaka omukyala wa disitulikiti y'Ekisolo Honorable Sarah Mateke bwe yava mu bulamu bw'ensi eno mu ngeri eyali ey'ekibwatukira. President Museveni y'omu ku bakungubazi abangi abeeyiwa ku Parliament okukungubagira omugenzi Sarah Mateke, era n'amutendereza olw'okwewaayo okuweereza eggwanga mu bukkakkamu ate n'obwegendere. Pulezidenti yasaba abantu bafeeyo nnyo ku bulamu bwabwe nga beekebeza oluvannyuma lw'ebbanga okufuna okuwummula okumala basobole okwewala akabi akayinza okubaviira mu kweragajjalira. Came to show solidarity with the family of Dr. Mateke and with the other Ugandans, but also to bear witness to the good work this young cadre was beginning to do. I had not interacted very much with her,
But the few times I meet her, she was very calm and didn't appear to be the one who is sensitive and aggressive and touchy, which is the problem of some of the other people. She would be calm, say a few words. I formed them into a committee to study the issue of Congo under General Taban Amin. The people who come from the tribes who are near the border with Congo. So she was there representing Kisoro. And they were supposed to brief me to report back. But you could see in those discussions, that's when I interacted with her closely. You could see that she was very careful with her words. Doesn't just talk like that. So it's a big loss. Ye nankulu wa parliament mukyala Anita Among ku lwa parliament yeebaza pulezidenti olw'okusukiramu nga ategedde okufa kwa mukyala Mateke Sarah wamu n'obuyambi bwonna bwe yawaayo. Of Honorable Mateke Philemon, we want to thank you so much for bearing with us and being with us for all these days. We want to thank you that you've been here with us. Your Excellency, as Parliament of Uganda, we want to thank you so much for always being there for us as Parliament. Thank you. We do not take that for granted. When Sarah passed on, you took an initiative and made a call to me asking what had happened to Sarah. And when I explained to you what had happened to Sarah, you were so saddened. Ate mu kanyomero kaffe akamuvubuka agonjuse bwe tutyo twalabye omukyala State House Controller omukyala Jane Bareche nga bwatyo akwasa abalimi abatali bamu mu bitundu eby'Egomba ne Sembabule ensigo z'emmwanyi ezaweredde ddala emitwalo 5 n'abasibirira entanda y'okwejja mu bwavu. Era ekigambo kye yabagambye kyabadde ekigambo kimu nti omukulembeze w'eggwanga abaagaliza bugagga bwe batyo basinziire ku nsigo ezo basobole okwejja mu bwavu. Mwavu sikyo katoludako muzeyi bagamba baneiba nga mwe abasinga obugagga kale batukwatiyeko chairman aliwa chairman jangu kwasoko okukwata akamwanyi kano ofuna akabonera akalaga nti ofunye emmwanyi okuva tunula mu kamera munnaye Museveni oye Controller oye Museveni juu Museveni oye tena ya President Museveni yakola ku balirwana be abalirwana be bava mu byalo 9 ebimuliraanye faamu ye naye biva mu districts 2 ey'Egomba ne Sembabule. Egomba tulinayo ebyalo 4 ne Sembabule tulina ebyalo 5. Era enteekateeka eno eriwo buli ali mu kyalo kino nga yayagala emmwanyi agenda kuzifuna. Byonna ne President byatusuubiza bijja kujja ne tusoose emmwanyi kubanga bwe bugagga. Mwebale nnyo mwebalire. Wonna omugatte ebyalo byonna bikola 2,000 amaka. Tukola amaka si mantu. Tulina amaka 2,235. 2035 households zetulina zetukolamu.
Museveni abeewo. N'olw'amawulire ago baziyita emboozi zenkuletedde olwaleero wano siyinza kusukkawo. Agafa Embuga bwe gatyo bwe gatambudde olwaleero okutuusa omutonzi ng'ayagadde nja kudda ate mbawe amalala aganaaba gabaddewo. Nga bulijjo Brian Kimbugwe ogakutuusaako era nkwagaliza ekiseera ekirungi. Beera bulungi, weeraba. UBC, inspiring Uganda.